Hello students, today I am going to discuss very important law from the chapter Thermodynamics, that is Hess's law. Okay, the law was proposed by G.H. Hess in 1840, and this law, or according to the Hess's law, the net enthalpy change takes place in a chemical reaction is the sum of enthalpies of individual steps. That means the net enthalpy change takes place in a chemical reaction is the same whether the reaction is carried out in one step or several steps. Okay. ഒരു റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്താലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്താലും ഓക്കെ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി ചേഞ്ച്, ടോട്ടൽ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് സെയിം ആണ് എന്നാണ് ഹെസ്സസ് ലോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെസ്സസ് ലോ, ദ നെറ്റ് എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് in a chemical reaction is the sum of the enthalpies of the individual steps. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ആകെയുള്ള എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്, ആകെയുള്ള എനർജി ചേഞ്ച് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നടക്കുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചിൻ്റെ സം ആണ് എന്നാണ് ഹെസ്സസ് ലോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, ലെറ്റ് us consider a general reaction in which the substance A is changed to D. Okay, the substance A changes to D directly in single step. Okay, yes, here the delta H is the enthalpy change during this conversion. ഇവിടെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ഡി ആയിട്ട് മാറി, അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്, എനർജി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണ്. യെസ്, ഇതിനെ നമുക്ക് പാർട്ട് 1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് 2. യെസ്, let it also first change to B, then to C, then to D. This reaction വേറൊരു പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്തു. പാത്ത് 2, here first step A is converted to B, the enthalpy change is delta H1. B is converted to C, the enthalpy change is delta H2. C is converted to D, the enthalpy change is delta H3. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 3 സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. യെസ്, ഇതൊക്കെ 1 ആയിട്ട് എടുക്കാം. 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 ആകുമ്പോൾ എന്താ, B cancels. Okay, C cancels, then you will get A gives D. That means what? Delta H1 plus delta H2 plus delta H3, that is the net enthalpy change delta H. Okay, suppose the value of delta H1 is 10 joule, delta H2 is 20 joule, and delta H3 is 30 joule, then the net enthalpy change delta H is 10 plus 20 plus 30, that is 60 joule. Okay, yes, then the illustration of Hess's law. Please listen. Carbon directly burns in oxygen, forms carbon dioxide. Okay, gas. Suppose the enthalpy change involved in this process is delta H. ഇനി ഇതേ റിയാക്ഷൻ തന്നെ 2 സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നു എന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദിസ് സെയിം റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ 2 steps. The first step, carbon reacts with half mole of O2, gives carbon monoxide gas. Okay, the enthalpy change during this process is delta H1. Second step, carbon monoxide gas reacts with half mole of O2 gas, gives carbon dioxide gas. The enthalpy change is delta H2. Then we can add these 2 equations. Add CO cancels. Okay, half O2 plus half O2, O2. C plus O2 gives CO2. You will get the net reaction. Then according to Hess's law, the net enthalpy change
delta H is equal to delta H1 plus delta H2. Yes. Okay, then according to Hess's law, the net enthalpy change takes place in a chemical reaction is the sum of the enthalpies of individual steps. Okay, students, in my next video I will discuss the next important topic from this chapter, that is lattice enthalpy. Okay, then how can we calculate lattice enthalpy of an ionic compound? Okay, using an energy diagram, the help of an energy diagram called Born-Haber cycle. Goodbye, study well.